Continuing reading from Sri Chaitanya-charitamrita, Madhya-lila, chapter 4, entitled Sri Madhavendra Puri's Devotional Service. Text number 51 or 52. 54. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Харе Кришна, продолжаем читать Читаем-чаритамриту. Мы читаем Мадхья-лила, глава 4, которая называется «Преданное служение Шри Мадхавендра Пури». We read last week that the deity of Krishna appeared in Madhavendra Puri's dream and told him, I am here nearby in a bush. На прошлой неделе мы читали, что божество Кришна явилось Мадхавендра Пури во сне и сказала, что я нахожусь здесь недалеко, в кустарнике. The deity was installed by Brajanath, the grandson of Lord Krishna. Это божество было установлено внуком Кришны Браджанатха. And later when some invaders came, they hid the pujari hid the deity. И позднее, когда захватчики напали, то это божество было спрятано. So in the morning, Madhavendra Puri told all the devotees, and the villagers, they came with him, and they cut the jungle, and then they found the deity. И вот утром Мадхавендра Пури рассказал свой сон деревенским жителям. Они пришли в это место и расчистили кустарник. He was covered with dirt and grass, and everyone was very amazed and happy. Все были очень счастливы видеть это божество, но божество было покрыто травой и грязью. So text 52. Avarana dhura kari karile vedite mahabhari takura kehenar kalite. After they cleansed the body of the deity, some of them said, the deity is very heavy. No single person can move him. Текст 54. Тело божества очистили от грязи. И тогда кто-то сказал, Гопала очень тяжелый, его не сдвинуть с места в одиночку. Text 53. Maha balista loka ekatra karina parvataru parigela puritha koluna lana. Since the deity was very heavy, some of the stronger men assembled to carry him to the top of the hill. Madhavendra Puri also went there. Текст 53. Божество было настолько тяжелым, что потребовалось несколько очень сильных мужчин, чтобы поднять его на вершину холма. Процессию возглавлял Мадхавендра Пури. 54. Patarera Shimashani Thakura Vasaila Pareki Patara Prishti Avalambadila. A big stone was made into a throne, and the deity was installed upon it. Another big stone was placed behind the deity for support. Текст 54. Большой камень превратили в трон и воздрузили на него божество. За ним для опоры поставили еще один камень. Text 55. Brahmare Brahmana Saba Navagatalana Govinda Kundeda Jalayanila Chanina. All the Brahmana priests of the village gathered together with 9 water pots
and water from Govinda Kund Lake was brought there and filtered. Текст 55. Пришли деревенские браманы с 9 кувшинами. В них они принялись носить воду из Говинда-кунды и процеживать ее. Text 56. Navashatagata jala kailya upanita nanavadya bheri bhaji shrigana gayagita. When the deity was being installed, 900 water pots of water were brought from Govinda Kund. There were musical sounds of bugles and drums and the singing of women. Текст 56. Всего для установления божества принесли 900 кувшинов воды. Повсюду слышались звуки рожков и барабанов, и раздавалось женское пение. 57. Keho gaya keho nachi mahutsai vahaila dari dugda grita aila gramayata chila. During the festival at the installation ceremony, some people sang and some danced. All the milk, yogurt and clarified butter in the village was bought to the festival. Текст 57. На празднике в честь установления божества люди пели и танцевали. Они принесли столько молока, йогурта и топленого масла, сколько можно было найти в деревне. Text 58. Bhoga samagriyayala sandesha yutta nana upaharata kaiti parikata. Various foods and sweetmeats, as well as other kinds of presentations, were bought there. I am unable to describe them all. Текст 58. Еще они взяли с собой разные другие продукты, сладости и множество иных даров, перечислить которые невозможно. 59. Tulsiyari pushpavatra aila aneka apane madhava puri kaila abhisheka. The villagers bought a large quantity of tulsi leaves, flowers, and various kinds of garments. Then Sri Madhavendra Puri personally began the Abhishek bathing ceremony. Текст 59. Деревенские жители также принесли много листьев туласи, цветов и дорогих тканей. Затем Шри Мадхавендра Пури сам начал абхишеку, церемонию омовения божества. Prabhu in the Hari Bhakti Vilas 6 Vilas, verse 30, is stated that the deity should be bathed in water mixed with yogurt and milk, accompanied by the sounds of conch shells, bells, and other instruments, and the chanting of the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Комментарий. В Хари Бхакта Виласе 6.30 сказано, что божество следует омывать водой, смешанной с йогуртом и молоком, под звуки раковин, колокольчиков и музыкальных инструментов. При этом необходимо повторять мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая. As well as the chanting of the Brahma Samhita verses beginning with Chintamani Parakasatama Sukalpapika Lats Abrateshu Shudhabi Ravipalayantam. И также стихи из Брахма Самхиты, начиная с Чинтамани Пракараса Садмукалпа Врикша. So this we also worship in ISKCON. We have this procedure also when we're bathing the deity. We can chant these mantras, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, and the Brahma Samhita, beginning with Chintamani. В Исконе мы следуем той же самой процедуре, когда мы омываем божества, мы также воспеваем эти же мантры Ом Намо Бхагавате Васудевая и также Чинтамани Пракараса. Especially during the bathing. Особенно во время омовения. And Srila Prabhupada also says in another place you can also chant the Purusha Sukta. И Шрила Прабхупада сказал, что мы также можем воспевать Пуруша Сукту. Text 60. Amangala Durakari Karahila Shnana Bahutaila Diya Kaila Shriyanga Chikan. After all inauspicious things were driven away by the chanting of the mantra, the deity's bathing ceremony started. Текст 60. Когда были прочитаны мантры, устраняющие все препятствия, началась церемония омовения божества. Прежде всего, божество обильно умастили ароматическим маслом, так что оно заблестело. First, the deity's body was massaged with a large quantity of oil, so that his body became very glossy.
Божество очень сильно натерли маслом, так что оно стало блестеть. Text 61. Panchagavya Panchamrite Shnanakaran Mahashnan Karila Shata Gatadina. After the first bathing, further bathings were conducted with Panchagavya, then with Panchamrita. Текст 61. После первого омовения божество омыли Панчагавьей и Панчамритой. Panchagavya means 5 things from the cow. Панчагавья – это 5 вещей, которые исходят из коровы. And they are bathed in this order: first milk, then yogurt, then ghee. То есть вначале молоко, и в таком порядке омывают вначале молоко, потом йогурт, потом ги, Then cow dung mixed with a little bit, mixed with the water. потом навоз, который смешан с водой, And then cow urine mixed with water. и потом моча коровы, которая также смешана с водой. That's considered very auspicious. И это считается очень благоприятным. And then there's Panchamrita, 5 nectars. Потом также панчамрита, как переводится 5 нектаров. That is milk, yogurt, ghee, Это молоко, йогурт, ги, honey, мед and sugar water. и также сладкая сахарная вода. This is very first class bathing. Это считается омовением первого класса. Special days we can offer these things. И сейчас вы можете предлагать это в особые дни, вы можете предлагать такие подношения. Text. Then the Maha Shnan was performed with ghee and water, which had been bought in 100 pots. Затем совершили махаснану, омовение топленым маслом и водой из 100 кувшинов. What was mentioned here. All these Panchagavya, these items come from the cow. We can therefore just imagine how important the cow is, since its urine and stool are required for bathing the deity. То есть здесь Шрила Прабхупада говорит, что все это, оно исходит из коровы. Если даже коровья моча и навоз необходимы для омовения божества, можно представить себе, как важна сама корова. The cow, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha, Krishna especially favors the cows and the brahmanas, because the Brahminical culture, the cow is very necessary. They're offering these things, they're offering the ghee into the fire, etc. То есть Кришна, он особенно благосклонен коровам и браманам. И в браманической культуре очень важны коровы. Во время жертвоприношения вы предлагаете это топленое масло для проведения яги. Text 62. Purnatayadiya Kaila Sri Anga Chikana Shanka Gandhodake Kaila Shnana Samadhana. After the Mahasnan was finished, the deity was again massaged with scented oil and his body was made glossy. Then the last bathing ceremony was performed with scented water kept within a conch shell. Текст 62. После Махаснаны божество снова умастили ароматическим маслом, и оно опять заблестело. Потом провели заключительную церемонию омовения, во время которой божество полили душистой водой из раковины. Purport. In his commentary on this occasion, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quotes from the Hari Bhakti Vilas: barley powder, wheat powder, vermilion powder, urd dal powder, and another powder preparation called avata, made by mixing banana powder and ground rice, are applied to the deity's body with a brush made from the hair of the end of a cow's tail. Комментарии. В своем комментарии к этой истории Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур приводит следующую информацию из Хари Бхакта Виласы. Кисточкой, сделанной из коровьего хвоста, божество припудрует ячменной и пшеничной мукой, киноварью, мукой из урад-дала и порошком, называющимся авата, который представляет собой смесь банановой и рисовой муки.
This produces a nice finish. И это очень хороший завершающий этап церемонии. After the deity is bathed, sometimes between the fingers or here, in any parts where there's small places, then the ghee will stick or the honey will stay there. Иногда после омовения, то есть между пальцами божеств за ушами или во всех этих мелких щелочках может оставаться ги. So then they flick this powder with a cow's a brush made with the hairs of the cow's tail. И они припудривают божество кисточкой, которая сделана из хвоста коровы. And this absorbs all the ghee and anything that may be stuck in between the fingers or somewhere. И этот порошок, он впитывает ги или какие-то липкие вещества, которые остались у божеств между пальцев и так далее. And then they'll pour water, and then with the brush, you can brush all the excess things out. И потом, когда поливают водой этой же кисточкой, они вычищают божество, чтобы убрать все вот эти остатки. And you can use warm water at that time. И в это время вы можете использовать теплую воду. There's another herbal bath. Before that, there's two herbal baths. One is called Maha Oshari, one is called Sarva Oshari. То есть и две церемонии, когда используют воду с травами. Одна называется Махаушари. Oshadi. Oshadi, medicine. Oshadi. Oshadi. Maha Oshadi. Maha and Sarva. Маха-ошади и вторая And Sarva Oshadi. Сарва-ошади. But they're herbal. They're herbal baths to make the senses invigorated. Это омовение с травами для того, чтобы божество стало более сильным. And the oil smeared over the body of the deity should be scented. Масло, которым натирают божество, должно быть ароматизированным. To perform the Mahasnan, at least 2.5 manas, about 24 gallons of water are needed to pour over the body of the deity. Для Маха-абишеки, заключительного омовения божества, требуется не менее 2,5 ман, 110 литров воды. The oil, usually there is two oil. The first oil is an oil massage before the bath. You give the deity a massage with oil. То есть вначале перед омовением проводится массаж для божества с этим маслом. Then you take that oil off and then you start the bathing. Потом вы стираете это масло и начинаете омовение. And then here at the end, he says that then you can put some more scented oil on the deity to make him nice and shiny again, because after all those substances go on him and warm water, he may come a little dry if he's a stone deity. То есть и в конце абишеки вы снова натираете божество маслом, поскольку когда в течение абишеки вы омываете его разными веществами, также теплой водой, то особенно если это каменное божество, оно становится очень сухим. But for the brass deities, because wooden deities, then you probably wouldn't do the second one. Но для металлического божества второй раз вы маслом божество не натираете. Then there's different substances. The Maha-abhishek, Srila Rupa Goswami mentions different types of ingredients that are poured over the deity. То есть во время Маха-абишеки используют разные ингредиенты, которым натирают божество. There's ingredients like a fruit soaked in water. Один из них это фрукты, вода, в которой были замочены фрукты. Jewels in water. Вода, в которой находились драгоценные камни. You can put the jewel in the conch shell and bathe. Вы можете поместить драгоценный камень в раковину и омывать божество. There's
Ashtagandha, 8 types of perfume scents. И также вода, которая называется аштаганда, в которой включены 8 ароматов. And other things, flower petals, kush grass tips, Также другие, такие как durba grass, sorry. лепестки цветов, трава куша и дурба. And then there's these oshadis, which I mentioned. Также аушади, которую мы уже обсуждали. The oshadis, there's lots of ingredients, maybe 11 or I can't remember, 11 ingredients, different herbs, all ground up. И вот это аушави, то есть там 11 разных трав, которые смешаны, размельчены и смешаны с водой. So that's especially when you're installing a new deity. Особенно, когда вы устанавливаете новое божество. So all these things they enliven the deity's senses. It says. Все эти разные ингредиенты, они оживляют чувство божеств. And just before that ceremony, you have a ceremony called Netramalan, that you open the eyes of the deity. You put a blindfold and then you, with certain mantras, mudras, you touch the eye or the side of the eye with a golden stick, kajal, ghee, etc. И также в самом начале проводится церемония открывания глаз божеств. До этого божества у них на глазах повязка, потом снимается эта повязка, и глазам божеств вы прикасаетесь золотой палочкой, каджалом. And then you dry the deity and give him nude clothes. Потом вы вытираете божество и предлагаете ему новые одежды. Text 63. Sri Anga Marjana Kari Vashtra Paraila Chandana Tulsi Pushpa Mala Anga Dila. After the body of the deity was cleansed, he was dressed up very nicely with new garments. Then sandalwood pulp, tulsi garlands, and other fragrant flower garlands were placed upon the body of the Lord. Текст 63. Омыв божество, его нарядили в новые одежды и украсили сандаловой пастой, гирляндами из листьев туласи и благоухающих цветов. Text 64. Dupa dipa kari nana bhoga laigila dari dugda sandeshari yata kichuaila. After the bathing ceremony was finished, incense and lamps were burned and all kinds of food offered before the deity. These foods include yogurt milk and as many sweetmeats as were received. Текст 64. Воскурив перед божеством благовония и зажегши лампады, ему начали подносить разные явства – йогурт, молоко и всевозможные сладости. When installing the deity, often the actual installation is called pran pratishta. Когда устанавливают божество, как раз момент, когда божество входит, то это называется пран пратиштха. That means the deity will be invited by mantra. You will touch the deity's heart with your right hand. То есть как вы призываете божество, вы касаетесь правой рукой области сердца божества. And chant specific mantras. И читайте специальные мантры. And also meditate on the super soul within your heart going into the heart of the deity. И медитируйте на сверхдуша, которая находится в вашем сердце, и как она переходит в сердце божества. And before the Abhishek also, there's another ceremony where they take kusha grass and they touch different limbs of the whole body of the Lord. И перед самой Абхишека проводится еще одна церемония, когда вы берете траву куша и касаетесь разных частей тела божества этой травинкой. This is to enliven all the give life to the senses. Это для того, чтобы чувствам дать силы, оживить их. So you touch the shoulder of the Lord with a kusha grass, long grass. Then you take it down to his feet. You touch all different knees, feet, legs, chest, head, neck, everywhere.
И начиная с плечей божеств, то есть вначале плечи, потом стопы, колени, ну, и разные части, вы касаетесь этой травинкой. So when everything's ready at the deity, it's cleaned. There's also a puja you do to. It's called Shilpi Dosha Snan. И потом, то есть вы очистили божество, потом провели церемонию, которая называется Шилпи Доша Снан. Shilpi means the artist who carves the deity. Шилпи это значит, называют мастера, который вырезал божество. And dosha means fault. А доша это значит недостатки. So the faults that when they're carving the deity. То есть все недостатки, которые были сделаны в то время, когда они вырезали это божество. Because the stone deity, some of the metal, they'll be laying on the floor. They may have their foot on the deity and their. То есть иногда, когда они делают божества, они вынуждены садиться на пол и держать это божество своими ногами и вырезать. Purify any faults from the manufacturing side. И поэтому существует специальное омовение, чтобы убрать все вот эти недостатки, которые были совершены во время изготовления божества. And generally that is done with kusha grass and panchagavya. И это делается с куша-грасс и панчагавьей. And they'll flick it on the deity. They won't bathe him, they'll just kind of flick it on him. И божество в этот момент не омывают, его просто обрызгивают этой водой. Generally that's done the day before. И это выполняется за день до установления. And then the deity is laid on a bed. This is the night before. И потом божество укладывают в кровать на ночь, за день до установления. A bed made with straw, paddy, rice paddy. Кровать сделана из рисового... Paddy, not the straw. The rice, unhusked rice. Окей. И делают его из шелухи риса. With a silk cloth on top. А сверху покрывают шелковой тканью. But and if you want to extend, you can have different. You can have different beds. One with jewels. Но если вы хотите расширить церемонию, вы можете предложить ему разные кровати. Иногда эту кровать даже делают из драгоценных камней, из украшений. Even a water bed, you can put him in the water bed. In the water. Иногда даже кровать, то есть сделанная из воды, вы помещаете божество в воду. So if you want to elaborate and make it last many days, then you can do. То есть вы можете расширять эту церемонию, увеличивать ее не один день, а на столько дней, насколько вы хотите церемонию расширить. So then this now all the senses have been enlivened. The deity has been thoroughly cleansed. И теперь у божества все чувства пробуждены, оно было хорошо почищено. He's been bathed in nectar. Его омыли нектаром. He's been bathed in spiritual water from the Jamuna or Ganga or some other. Его также омыли духовной водой из священных рек, таких как Ямуна и Ганга. He has a shower with 1,000 holes in it. Также ему предложили душ из 1000 ручейков. Шахастра. So then he's got his new clothes. Right? Ему предложили новые одежды. Now you invite the deity to actually be there. Everything is ready. Now you invite the deity to come and reside there. И теперь, когда все уже готово, вы приглашаете божество, чтобы оно вошло и жило в этом божестве. So then he comes in, then you feed him. И когда божество приходит, самое последнее, что вы делаете, вы кормите его. And then there'll be a arati. После этого вы проводите арати. 65. Suvasita Jalanava Patri Samarpila Achamanandiya Shaitambula Nivedila. The deity was first offered many varieties of food, and then scented drinking water in new pots, and then water for washing the mouth. Finally, pan mixed with varieties of spice was offered. Текст 65. Вслед за пищей божеству предложили ароматизированную питьевую воду в новых горшках, затем воду для полоскания рта и, наконец, листья бетеля со специями. Text 66. Aratrika kari kaila bahuta stavana dandavat kari kaila atma samarparna. After the last offering of tambulan and pan,
Bhog Arati was performed. Finally, everyone offered various prayers and then obeisances, falling flat before the deity in full surrender. Текст 66. После этого заключительного подношения провели Бхога Аратрику. Потом все вознесли божеству молитву и простерлись перед ним, полностью отдав себя на его волю. Text 67. Grammar Yatika Kandula Dali Godhuma Churna Shakalani Adila Parvata Haili Purna. As soon as the people of the village had understood the deity was going to be installed, they had bought their entire stocks of rice, dal, and wheat flour. They bought such large quantities that the entire surface of the top of the hill was filled. Текст 67. Узнав о предстоящей церемонии установления божества, крестьяне принесли все свои запасы риса, дала и пшеничной муки. Продуктов оказалось столько, что вся вершина холма была полностью заставлена. 68. Kumbhakaragari chile ye mrit bhajan Shabanila prati chaitirandhana. When the villagers bought their stocks of rice, dal, and flour, the potters of the village bought all kinds of cooking pots, and in the morning, the cooking began. Текст 68. Вслед за крестьянами, принесшими рис, дал и муку, гончары принесли множество разных горшков. На следующее утро люди начали готовить. Dasavi prana randi kare kastupa jnana pancharande vyajyanadi nanasupa. 10 brahmanas cooked the food grains, and 5 brahmanas cooked both dry and liquid vegetables. Текст 69. 10 браманов варили рис, и 5 тушили овощи и супы. Text 70. Vanir shakapale muli vividha vyanjana keha badi kadi karive pragana. The vegetable preparations were made from various kinds of spinach, roots, and fruits collected from the forest. And someone had made bada and badi by mashing dal. In this way, the brahmanas prepared all kinds of food. Текст 70. Из шпината, кореньев и плодов, собранных в лесу, браманы готовили овощные блюда, а кто-то делал из дала бады и бади. Так браманы готовили различные кушания. Bori, they call here bori, huh? Dal bori. Здесь их называют дал-боди. You know the ones that they smash the dal up and then I guess they fry it in little nuggets. Like. We make in our house, we wash dal, put in the water soak overnight, make them into powder, and then use white pumpkin, also making powder. Filter all the extra water, mix them together, make into small round shapes, and put on white cloth, making dry under the sun. То есть, как вот эти бади готовятся, они урат дал размалывают, высушивают, потом также смешивают ее с порошком из тыквы, делают такие маленькие кругленькие шарички и снова высушивают их. Okay, and now you know how to make it. Теперь вы знаете, как это готовить. Make it the day before, dry it, let it hang or dry it, or put it in a cloth on the floor. Then you just cook it with the sabzi. Yeah? Very tasty. То есть вы готовитесь это за день, потом высушиваете всю ночь на ткани, и на следующий день вы готовите с овощами, это очень вкусно. Text 71. Jnana panchasatta ruti kari rasi rasi ana vyanjana shava rahi kriti bashi. 5 to 7 men had prepared a huge quantity of chapatis, which were sufficiently covered with ghee, as were all the vegetables, rice and dal. Текст 71. 5 или 7 человек в огромных количествах пекли чапати, обильно смазывая их топленым маслом. В овощных блюдах, рисе и дали было достаточно топленого масла. Text 72. Navavasapatitahi paleshirpata Randi randi tatra para rasikaila bhata. All the cooked rice was stacked on palasha leaves, which were on new cloths spread on the ground. Текст 72. Весь сваренный рис
высыпали на листья палаши, лежавшие поверх расстеленной на земле новой ткани. Text 73. Tarapasi ruti rasira parvata ila supari vyanjan banda chauriki darila. Around the stack of cooked rice were stacks of chapatis, and all the vegetables and liquid vegetables preparations were placed in different pots and put around them. 73. Вокруг горы отварного риса возвышались ступки чапати. Рядом в горшках были расставлены тушеные овощи и супы. Text 74. Tarapasi dahari dhugda mata shikarhini payasa matani sara pasidara ani. Pots of yogurt, milk, buttermilk, and shikharini, sweet rice, cream, and solid cream were placed alongside the vegetables. Текст 74. Овощные блюда окружали горшки с йогуртом, молоком и пахтой, шикхарини, сладким рисом, сливками и сметаной. Probably Shrikanta. Шикарини — это, наверное, шикант. Probably. Text 75. In this way, the Anukut. Text 75. Henamati Anakuta Karila Sajana Puri Goshani Gopalere Kaile Samarpana. In this way, the Anukuta ceremony was performed, and Sri Madhavendra Puri Goswami personally offered everything to Gopal. Текст 75. Так проходила церемония Анакута. Мадхавендра Пури Госвами сам предложил все Гопале. Text 76. Aneka Gata Bhari Dhila Shubhashita Jala Bahudinera Krishnaya Gopala Kairi Sakala. Many water pots were filled with scented water for drinking, and Lord Sri Gopal, who had been hungry for many days, ate everything offered to him. Текст 76. Множество кувшинов наполнили ароматизированной питьевой водой, и Господь Шри Гопала, который долгое время голодал, выпил и съел все, что ему предложили. Text 77. Yadyapi Gopala Sava Anam Vyanjana Kaila Dhanahasa Sparsi Pona Temani Harila. Although Sri Gopala ate everything offered, still, by the touch of his transcendental hand, everything remained as before. Текст 77. Хотя Шри Гопала съел все подношения, от прикосновения его трансцендентных рук все осталось как будто нетронутым. Purport. We need a purport to understand how the Gopala ate everything and left everything. То есть нам нужен комментарий для того, чтобы мы могли понять, как получилось так, что Гопала все съел, и в то же самое время все осталось нетронутым. All glories to the acharyas. Вся слава нашим ачарьям. The atheist cannot understand how the personality of Godhead, appearing in the form of the deity, can eat all the food offered by his devotees. Комментарий. Атеисты не способны понять, как Верховный Господь в образе Божества может съесть все подношения своих преданных. In the Bhagavad Gita 9:26, Krishna says, Patram pushpam phalam tayam yomi bhaktya priyatati tamaham bhakti upriham asmani prayatatmanaha. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. В Бхагавад-гите 9.26 Кришна говорит: «Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод и немного воды, я непременно приму его подношение». The Lord is Purna, complete, and therefore He eats everything offered by His devotees. However, by the touch of His transcendental hand, all the food remains exactly as before. Господа называют Пурна, что означает совершенный, самодостаточный. Поэтому Он есть все, что предлагает Ему преданные. Однако, благодаря прикосновению Его трансцендентных рук, вся пища остается как будто нетронутой. Before the food was offered, it is the quality that is changed.
хотя ее природа полностью меняется. Before the food was offered, it was something else. But after it is offered, the food acquires a transcendental quality. До предложения пища была материальной, но после предложения она становится духовной. That transcendental quality, Krishna says, those who eat food without first offering to me verily eat sin. То есть Кришна говорит, что тот, кто есть пища, которая была не предложена ему, вкушает только грех. So it said here, before the food was offered, it was something else. After it's offered, it's something different. То есть здесь говорится, что до того, как она была предложена, это было что-то другое, но после предложения она становится чем-то еще. It's transcendental. Она становится трансцендентной. So if you don't offer the food, Поэтому, если вы не предлагаете пищу, then you're responsible for taking the lives of all those plants or whatever you're eating. тогда вы несете ответственность за жизни тех растений или что вы там еще едите. Every endeavor is covered with fault. Говорится, что каждое усилие покрыто недостатками. So this is Krishna's recommending this. Before you eat, you offer it to me. Then you'll be free from that sin. You'll take this transcendental food. Поэтому Кришна говорит, перед тем, как вы будете вкушать, предложите эту пищу мне. Тогда она не будет греховной, она будет трансцендентной. Liberated sabji. Это будет освобожденная сабджи. You can open a restaurant now. Call it liberated vegetables. Однажды мы зашли в ресторан, который назывался «Освобожденная сабджи». Liberated food. Освобожденная пища. I sometimes have a restaurant, karma-free food. Иногда они называют рестораны «пища, свободная от кармы». Because the Lord is Purna, He remains the same even after eating. Purnasya Purna Madhya Purnam Evasishyate. From the Sri Upanishad. The food offered to Krishna is qualitatively as good as Krishna. Just as Krishna is avyaya, indestructible, the food eaten by Krishna, being identical with him, remains as before. Поскольку Господь Пурна, съев подношение, Он не претерпевает никаких изменений. Пурнасьям, Пурнам Адася, Пурнам Эва Вашишьете. Пища, предложенная Кришне, имеет такую же природу, как и Он сам. Кришна неистощим, авьяя. Аналогичным образом, пища, отведанная Кришной, тождественна Ему и выглядит нетронутой. Difficult to understand how this works. Очень сложно понять, как это работает. Apart from this, Krishna can eat the food with any one of his transcendental senses. He can eat by seeing the food or by touching it. Кроме того, Кришна может принимать подношение любым из своих духовных органов чувств. Он способен отведать любое блюдо одним своим взглядом или прикосновением. Nor should one think that it is necessary for Krishna to eat. He does not become hungry like an ordinary human being. Nonetheless, he presents himself as being hungry, and as such, he can eat everything and everything regardless of quantity. Вместе с тем, было бы ошибкой считать, будто Кришна нуждается в пище. В отличие от обычного человека, он не испытывает голода, но при этом Кришна делает вид, что голоден и поэтому готов съесть сколько угодно. Krishna presents himself as being hungry so that we can engage in going to the market, cooking for Krishna and offering to Krishna. Кришна, кажется, представляет себя голодным для того, чтобы мы могли отправиться на рынок, купить овощи, потом вернуться домой и приготовить для него. Although he doesn't have to eat, because he has an eternal body full of bliss and knowledge, it doesn't change. Несмотря на то, что ему нет необходимости есть, поскольку у него духовное, вечное, блаженное тело, которое не меняется. His health is consistent. Его здоровье, оно постоянно, неизменяемо. He is
fully independent. He's not dependent on anything else. Он полностью независим, он не зависит ни от чего. We're dependent. Every 8 hours, we're dependent on food or something. А мы зависимы. Например, каждые 8 часов мы зависим от еды или еще чего-либо. And when it's cold, we put our sweaters on. In summer, we take them off. А когда холодно, мы одеваем свитер, а летом, когда жарко, мы его снимаем. Krishna doesn't have to eat. He doesn't have to sleep. Кришне нет необходимости ни есть, ни спать. But still, you see in his pastimes, he's eating, he's sleeping, he's taking bath. Но в то же самое время, когда мы слышим о его играх, мы слышим, что он ест, что он спит, он принимает омовение. And even in the spiritual world, everyone is of the same quality, all Satchit Ananda. И в духовном мире все обладают теми же самыми качествами, все они Саччитананда. You see, they engage in all these activities like cooking, collecting food, cooking, feeding Krishna, taking the prasad themselves. Мы видим, что они заняты той же самой деятельностью. Они готовят пищу для Кришны, кормят его, сами принимают прасадом. Of course, everything is prasad in the spiritual world. Конечно, в духовном мире все является прасадом. Even before it's offered, it's already Satchit Ananda. Даже до того, как это было предложено, это уже Саччитананда. But all these activities, you know, there's no time in the spiritual world, but still the sun rises and sets. И несмотря на то, что в духовном мире нет времени, но все равно там есть и восход, и заход. And Krishna lays down and goes to bed. И Кришна, он ложится в кровать, чтобы отдохнуть. So all these activities give an opportunity for him to exchange with his devotees. И вся эта деятельность дает ему возможность для взаимообмена со своими преданными. So this is transcendental lila. We do things out of necessity. We eat out of necessity. Для них это трансцендентная лила, а мы едим из необходимости. We sleep out of necessity. Мы спим из необходимости. But it's not like that in the spiritual world. Но в духовном мире это совсем не так. Those activities, they give a chance for the different types of devotees to interact with Krishna and express their feelings of love with him. В духовном мире различная деятельность дает различным преданным иметь разные взаимоотношения с Кришной. So in the morning, Mother is told to wake Krishna, and she can express her love, get him to take a bath, get him to go to the Goshala, get him to push something in his mouth, some sweet rice. Утром, когда мама Ешода будет его, это дает ей возможность обменяться с ним своей любовью. Она его будет, она отправляет его в Гошалу. На пути она запихивает ему что-то в рот, чтобы он перекусил. Krishna's friends are already at the Goshala, waiting for him. А друзья Кришны, они уже в Гошале, они ждут его. Then they have fun milking the cows, wrestling, goofing out. И теперь они развлекаются, они доят коров, они дразнят друг друга, придуряются. And then he goes back to his parents, and the gopis are there helping her mother and so to cook for Krishna. Потом Кришна возвращается обратно к своим родителям, и гопи помогают матери Ешоды готовить. And then he goes to work. Krishna goes to work. А потом Кришна отправляется работать. So he takes the cows out. That's his work. Какова его работа? Он пасет коров Whole day. целый день. So they have a good time with his friends. И он проводит очень хорошо время со своими друзьями. Then at noontime, when he gets after they've taken their tiffin, not tiffin, it's a feast, but they've eaten everything. И потом вечером, когда они покушали из своих коробочек, мы понимаем, что это не маленькие коробочки, они едят целый пир. Krishna says he must be feeling very tired. И Кришна говорит: ой, наверное, все так устали. You'll take a nap under the tree. Давайте отдохните под деревьями, I'll look after the cows, don't worry. а я послежу за коровами, не беспокойтесь. And then he slips off to Radhakund. И после этого он убегает к Радакунде. It's midday. Это как раз полдень. So then they have pastimes with his gopis. И там он проводит игры со своими гопи. Cooling, water sports, swing, things to keep cool. Охлаждающие игры. Они купаются, качаются на качелях. And then he has to get back before his friends wake up. И ему нужно очень быстро вернуться до того, как его друзья проснутся. So these activities are there, like normal activities, but they're there just to so that different types of devotees, different groups of devotees with different bhavas can exchange with him in different activities and express their mutual love.
И вся эта деятельность там существует для того, чтобы преданные с различной бхавой могли заниматься с ним различными деятельностью и обмениваться этими чувствами. How would you do it А как бы вы делали это, if you were God? если бы вы были Богом? This is how Krishna does it. А вот это то, как Кришна это делает. Very intelligent. Он очень разумен. Then the philosophy underlying Krishna's eating is understandable by our transcendental senses. When our senses are purified by constantly being engaged in the service of the Lord, we can understand Krishna's activities, names, forms, qualities, pastimes, and entourage. Осознать философский смысл того, как есть Кришна, можно только одухотворенными чувствами. Когда благодаря постоянному преданному служению Господу наши чувства очищаются, мы сможем постичь деяния Кришны, Его имя, образ, качество, игры и окружение. When our senses are purified, they constantly be engaged in devotional service. So we don't understand how these things, we can't understand the difference between spirit and matter. То есть здесь говорится, что мы можем понять это очищенными чувствами. То есть сейчас мы не понимаем разницу между материей и духом. But we can perceive the effect because if one engages in Krishna's service, which is transcendental, then by that engagement, by that association with the service, one also becomes transcendental. Но мы должны понимать, когда мы общаемся с трансцендентным преданным служением, мы также становимся трансцендентным. And then you can understand the transcendental nature of Krishna. И тогда вы сможете понять трансцендентную природу Кришны. So that's a science. So that's why these opportunities for engagement is there. That's why Krishna is doing so many different types of pastimes. И это наука. Именно поэтому Кришна предлагает такое количество разных игр. Here's a quote from Bhakti-rasamrita Sindhu. No one can understand Krishna by the blunt material senses, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them for the transcendental loving service unto him. Здесь приводится цитата из Бхакти-расамрита Синдху. Кришну нельзя постичь грубыми материальными чувствами. Он сам открывает себя преданным, удовлетворившим его своим трансцендентным любовным служением. I shall drink. The devotees understand Krishna through revelation. It is not possible for a mundane scholar to understand through research work on the non-devotional platform. Преданные познают Кришну через откровение. Однако мирским ученым, исследования которых преследуют материальные цели, это недопустимо. So there's the secret of understanding Krishna. И вот секрет понимания Кришны. When Krishna is pleased with your transcendental loving service to him, Когда Кришна удовлетворен вашим трансцендентным любовным служением, so this is the important thing. This is what we want to come to. We want to get to that platform with have some feelings for Krishna. We're actually doing it for Krishna because we love Krishna. и это очень важно, поскольку мы хотим достичь этой платформы, когда мы делаем что-то для Кришны из бхавы, из чувств. And you can't cheat because Krishna's in the heart. И вы не можете обмануть его, поскольку Кришна находится в сердце. Your mind is also in the heart, И ваш ум, он тоже находится в сердце. so you can't cheat. Поэтому вы не можете обмануть. But when that affection for Krishna develops, then that pleases Krishna. И когда эта привязанность к Кришне развивается, это как раз то, что удовлетворяет Кришну. And then Krishna being pleased, he reveals the reality, the spiritual side, the spiritual activity, the spiritual emotions. И когда Кришна удовлетворен, он открывает вам эту духовную реальность, духовную деятельность, духовные эмоции. So not easy to understand Krishna. Поэтому это не просто понять Кришну. That's the qualification is love. Поскольку квалификацией для этого понимания является любовь. By scholarship, you cannot understand him. Через какие-то академические изучения вы не можете понять его. Because it's him that is given the revelation. Поскольку это откровение дает сам Кришна.
And he's only interested in ras, А он заинтересован только в расе, loving exchange. в любовном взаимообмене. This is our Gopal Krishna. И это наш Гопал Кришна. The super soul is a little indifferent. А сверхдуша, она безразлична, беспристрастна. He's just acting as a witness. Она просто действует, ведет себя как свидетель. He's not kind of taking any sides. Она никогда не займет чью-то сторону. Right? Even if you're attracted by Maya, he won't object. Даже если вас будет привлекать Майя, он не будет возражать. In fact, he'll give you the intelligence and the ability how to engage in Maya. Он даже, наоборот, даст вам интеллект и скажет, какой деятельностью заниматься для того, чтобы, If that's your desire. если это является вашим желанием. So in that sense, the super soul is not very merciful. Поэтому с этой точки зрения сверхдуша, она не очень милостива. The guru, external representation, the guru, he's merciful. He's stop that nonsense. А внешнее проявление Параматмы, вот он, который является гуру, вот он милостив, поскольку именно он скажет вам остановить эту глупость. And that super soul, that aspect of Krishna, is only in the material world. He's not in the spiritual world. И этот аспект Кришны, он существует только в материальном мире, его нет в духовном мире. No place for him. There's no material bodies there. Поскольку там для него нет места, там нет материальных тел. So that's the platform we want to come to. We want to come to love Krishna. Otherwise, how can you surrender to Krishna if you don't love him? И это как раз та платформа, на которую мы хотим добраться, то есть платформа любви к Кришне. The love, at least in the beginning, there's appreciation of Krishna, and we want to do it for Krishna's satisfaction, not for our own self-interest. Но в самом начале должно быть, по крайней мере, желание оценить Кришну по достоинству и выполнять что-то для его удовлетворения, а не для наших чувственных наслаждений. This is the way to get Krishna's attention. There's not another way. Это единственный способ, как получить внимание Кришны. Нет никакого другого способа. Not by our endeavor. Невозможно это никакими нашими личными усилиями. Text 78. Iha anubhava kaile madhava goshani tanatani gopelara lukhana kichunai. How Gopal ate everything while the food remained the same was transcendently perceived by Madhavendra Puri Goswami. Nothing remains a secret to the devotees of the Lord. Текст 78. Духовным зрением Мадхья-лила Пури Госвами видел, как Гопала все съела, хотя пища оставалась как будто нетронутой. Для преданных Господа не существует тайн. Madhavendra Puri was a great lover of Krishna, Radha Krishna. Мадхья-лила Пури, он был великим возлюбленным Рада Кришны. He's practically the first one, before Lord Chaitanya he came, he's Lord Chaitanya's Param Guru, Guru's Guru. He was experiencing this love of Krishna in the mood of the gopis. Мадхья-лила Пури, он явился до Господа Чайтаньи, он был гуру его гуру, и он как раз тот, который испытывал вот эту любовь к Рада Кришне. So he could understand what was going on, how Krishna was eating everything, and at the same time it remained. И он мог понимать, как получается так, что Кришна, он ест все, и кажется, что как будто все не тронуто. Sometimes Krishna eats everything, doesn't leave anything. Иногда, конечно, Кришна съедает все и ничего не оставляет. Sometimes Mother Sachi would cook for Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya, well, after he took Sanya, yes, she would cook for him. She would offer the food, and he would come and take it and eat it. It's gone. Иногда, уже после того, как Господь Чайтанья принял саньясу, мама Шачи, она готовила для него, предлагала, и он приходил и съедал все, ничего не оставляя. He sent her a message. Don't think we are separate. You know, when you cook for me, I come and eat that. Таким образом, он посылал ей послание, что не думай, что мы с тобой разлучены. Когда ты готовишь, я прихожу и съедаю это. But you become bewildered. I thought I made a plate and offered it, but now it's all gone.
Но она запутывалась, она думала, я приготовила для Господа, я думала, что я приготовила для Господа и предложила ему, но сейчас ничего нет. And then you prepare another plate and offer it. И тогда она шла и готовила новую тарелку и предлагала это снова. So he says, tell my mother these things, then she'll understand I'm actually coming. То есть и таким образом, со временем она начала понимать, что на самом деле он приходил. So he can do as he likes. He can leave food or take it. Поэтому он может поступать, как он захочет. Он может съесть всю пищу, либо оставить ее. Anyway, Madhavendra Puri could see because of his love for Krishna. А Мадхья-лила Пури, он мог все это видеть из своей великой любви к Кришне. Text 79. Ekadina Ujyoge Aisha Mahutsai Vakailo Gopala Prabhave Hayavanina Janila. The wonderful festival and installation of Sri Gopalji was arranged in one day. Certainly, all this was accomplished by the potency of Gopal. No one but a devotee can understand this. Текст 79. Удивительный праздник и церемония установления Шри Гопаладжи была организованы всего за один день. Несомненно, это удалось только благодаря могуществу Гопалы, однако лишь преданные способны понять это. Purport: the Krishna consciousness movement has spread all over the world within a very short time, within 5 years, and mundane people are very much astonished at this. Комментарий. Движение сознания Кришны распространилось на весь мир за очень короткий срок, 5 лет, к большому удивлению обывателей. However, by the grace of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, we understand that everything is possible by the grace of Krishna. Why does Krishna have to take 5 years? In 5 days, he can spread his name and fame all over the world like wildfire. Однако, благодаря Господу Шри Чайтанье Махапрабху, мы знаем, что по милости Кришны все возможно. Зачем Кришне ждать 5 лет? Если он захочет, его имя и слава могут распространиться по всему миру, как лесной пожар, всего за 5 дней. Those who have faith in and devotion to Krishna can understand that these things happen so wonderfully by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We are simply the instruments in... Те, у кого есть Кришну и преданность Ему, понимают, что подобные чудеса происходят по благословению Шри Чайтаньи Махапрабху. Мы же просто инструменты. In the first battle of Kurukshetra, Arjuna was victorious within 18 days simply because Krishna's grace was on his side. Арджуна выиграл ожесточенную битву на Курукшетре всего за 18 дней, просто потому, что Кришна был на его стороне. Quote Bhagavad Gita, wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. If the preachers in our Krishna consciousness movement are sincere devotees of Krishna, Krishna will always be with them because he is very kind and favorable to all his devotees. Just as Arjuna and Krishna were victorious in the battle of Kurukshetra, this Krishna consciousness movement will surely emerge victorious if we but remain sincere devotees of the Lord and serve the Lord according to the advice of the predecessors, the 6 Goswamis and other devotees of the Lord. Если проповедники нашего движения сознания Кришны станут искренними преданными Кришны, то Он всегда будет с ними, ибо Он очень добр ко всем своим преданным. Подобно тому, как Арджуна и Кришна одержали победу в битве на Курукшетре, движение сознания Кришны непременно восторжествует, если мы останемся искренними преданными Господом и будем служить Ему в соответствии с наставлениями наших предшественников, 6 Госвами и других преданных Господа. Krishna showed his grace to Arjuna. When the battle had finished, he told Arjuna, he said, go, get off the chariot and stand over there. То есть Кришна показал Арджуне свое величие. Он сказал ему, когда битва закончилась, сказал, зайди на колесницу и отправься туда. Then Krishna got off the chariot
run to Arjuna, then the chariot exploded, disintegrated. То есть он попросил, чтобы Арджуна сошел с колесницы. И когда Арджуна отошел на какое-то расстояние, то колесница взорвалась. Arjuna said, "What happened?" И Арджуна спросил у Кришны, что случилось? Krishna said, "This chariot was hit by so many astras from the other side. Кришна сказал, что в эту колесницу попало столько астр с другой стороны. It would have been destroyed many times. Эта колесница должна была быть уничтожена уже много раз. But because I was on the chariot, they had no effect. Но поскольку я был на колеснице, это никак на нее не повлияло. But when he left, then the normal course of events took place. И когда он только отошел, то естественный курс событий взял свое. That's the grace of Krishna. Это все по милости и величию Кришны. As Narottam Das Thakur has stated, Tandare Charana Sevi Bhakta Sanibas Janame Janme Hoye Abhilas. The Krishna consciousness devotees must always desire to remain in the society of devotees, Bhakta Sanibas. They cannot go outside the Krishna conscious society of movement. Within the society, we must try to serve the predecessors by preaching Sri Chaitanya Mahaprabhu's cult and spreading his name and fame all over the world. В одной из песен Наротама Дас Такура есть такие слова: «Тандара чарана сева бхакти севас джанаме джанаме хой эй абилаш». Участники движения сознания Кришны должны стремиться всегда находиться в обществе преданных, бхакта сан и вас. Им не следует покидать общество или движение сознания Кришны. Оставаясь участниками этого движения, мы должны пытаться служить ачарьям прошлого, проповедуя учение Чайтанья Махапрабху и распространяя его имя и славу по всему миру. If we attempt this seriously within the society, it will be successfully done. There is no question of estimating how this will happen in the mundane sense, but without a doubt, it happens by the grace of Krishna. Если мы, действуя сообща, будем прилагать для этого серьезные усилия, то обязательно достигнем успеха. Материальным умом нельзя постичь, как это произойдет, но по милости Кришны все непременно случится.